વિદ્યા મંદિરની આ 75 વર્ષની વિકાસ યાત્રાને શબ્દાંકિત કરવી ખૂબ જ અઘરી છે. પુષ્પનગરી પાલનપુરના ઝવેરી શ્રેષ્ઠીઓ દ્વારા વિકસિત થયેલી આ સંસ્થા આજે પાલનપુર નગરમાં જ નહીં પરંતુ દેશના માનફલક પર સ્થાન પ્રાપ્ત કરનારી એક ગૌરવવંતી સંસ્થા અને શાળા છે. બેટર એવરીડે સિદ્ધાંતને વરેલી આપણી આ સંસ્થા હર હંમેશ નવા પરિવેશ અને ભાવાવરણને આવકારે છે. આ સંસ્થાએ ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ જ્ઞાનસભર જ્યોત જલાવીને વિદ્યાર્થીઓને માટે એક આહલાદક અને મુક્ત વાતાવરણ પૂરું પાડ્યું છે. વિદ્યા મંદિર સંસ્થાએ બાળકોના ભાવિ અને ઉત્તમ ચારિત્ર્યના ઘડતર માટેના નવતર પ્રયાસો અને પ્રયોગો હર હંમેશ કર્યા છે. બીજમાંથી વટવૃક્ષ સમાન બનેલી આ સંસ્થાએ અનેક ક્ષેત્રો જેવા કે શિક્ષણ, રમતગમત અને કલા ક્ષેત્રમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. અમારી આ શાળા વિશે વધારે કહેવાનું મન થાય તો હૃદયનો ધબકાર છે વિદ્યા મંદિર, હૃદયનો ધબકાર છે વિદ્યા મંદિર. વર્ષાની સુંદર સાંજની લાલીમાં છે વિદ્યા મંદિર, વર્ષાની સુંદર સાંજની લાલીમાં છે વિદ્યા મંદિર. ચંદ્રની ચાંદનીનો ઉજાસ છે વિદ્યા મંદિર, શિક્ષણની ઉન્નતિનું શિખર છે વિદ્યા મંદિર. ધ્યેય વિકાસને સંસ્કારોનો અવિરત પુંજ છે વિદ્યા મંદિર. શિક્ષાને પ્રવૃત્તિનો સુભગ સમન્વય છે વિદ્યા મંદિર. પાલનપુરની પ્રતિષ્ઠાનો ઝળહળતો પ્રકાશ છે વિદ્યા મંદિર. અને અમારા આ પાલનપુરની શાન છે વિદ્યા મંદિર, અમારા આ પાલનપુરની શાન છે વિદ્યા મંદિર. હવે આપણે નિહાળીશું મમતા મંદિર દર્શન અભિનય ગીત જે રજૂ કરે છે મમતા મંદિરના દિવ્યાંગ બાળકો. અમે સૌ મમતા મંદિરના છૈયા છીએ, અમે સૌ મમતા મંદિરના છૈયા છીએ. અમે સાથે મળીને ભણીએ અહીં, અમે સૌ મમતા મંદિરના છૈયા છીએ, અમે સૌ મમતા મંદિરના છૈયા છીએ. સોપાનનું શિક્ષણ લઈએ અહીંથી, પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ ભણીએ અહીંથી. સોપાનનું શિક્ષણ લઈએ અહીંથી, પ્રાથમિક શિક્ષણ પણ ભણીએ અહીંથી. ચિત્રકામ, બ્રેનલિપિ, મોબિલિટી શીખીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના છૈયા છીએ, અમે સાથે મળીને ભણીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના છૈયા છીએ. ખેતરની મુલાકાતે રે જઈ, બાગ બગીચે પણ અમે ફરીએ. ખેતરની મુલાકાતે રે જઈ, બાગ બગીચે પણ અમે ફરીએ. નાના પ્રવાસ, મોટા પ્રવાસ સાથે કરીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના છૈયા છીએ.
અમે કમ્પ્યુટર શીખવાને જઈએ, હોમ સાયન્સ ભણીએ અહીં પર, અમે કમ્પ્યુટર શીખવાને જઈએ, પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કલા કેન્દ્ર સીવણ શીખીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના જઈયા છીએ. અમે સાથે મળીને ભણીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના જઈયા છીએ. ઇલેક્ટ્રિક કામ શીખીએ રે અહીંથી, લો વિઝન પણ ભણીએ અહીંથી. ઇલેક્ટ્રિક કામ શીખીએ રે અહીંથી, લો વિઝન પણ ભણીએ અહીંથી. થેરાપી સાઇન લેંગ્વેજ સંગીત શીખીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના જઈયા છીએ. અમે સાથે મળીને ભણીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના જઈયા છીએ. ફિઝિયોથેરાપીમાં અમે જઈએ, યોગ કરવા અમે પણ જઈએ. ફિઝિયોથેરાપીમાં અમે જઈએ, યોગ કરવા અમે પણ જઈએ. ક્રિકેટ રમીએ, કેરમ રમીએ, વોલીબોલ રમીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના જઈયા છીએ. અમે સાથે મળીને ભણીએ અહીં. અમે સૌ મમતા મંદિરના જઈયા છીએ. 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 We need joy as we need air. We need love as we need water. We need each other as we need the earth we share. Coming up is a welcome song performed by the students of Srimati M.M. Mehta English Medium Primary School. Welcome, everybody come, welcome, welcome. In the Vidya Mandir, welcome, welcome. Everybody come, welcome, 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 welcome. Welcome, everybody come, welcome, welcome. In the Palanpur, welcome, welcome. Everybody come, welcome, 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 welcome. Welcome, everybody come, welcome, welcome. In the Vidya Mandir, welcome, welcome. Everybody come, welcome, 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 welcome. It's April heads night, I call you what you like. We make it such a might, so never wonder lie. We really blow your mind, over make your mind up, we fall in not to die. Welcome, everybody come, welcome, welcome. In the Vidya Mandir, welcome, welcome. Everybody come, welcome, welcome. In the Palanpur, welcome, welcome. Come, 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 welcome, come, come, come. A happy band from Farani M.M. Mehta School. Welcome, come, 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 welcome, come, come. Sri Vividilakshi Vidya Mandirina Amej Sarjanhara.
The bells are chiming loud and clear. A joyous welcome gives the air. The bells are chiming loud and clear. A joyous welcome gives the air. On this happy day. It's our joy, joy, joy to have you today. May your days be blessed from above. Feel your crystal light as your day. May your days be blessed from above. Feel your crystal light as your day. Deep from the heart to joyously say. Deep from the heart to joyously say. The bells are chiming loud and clear. A joyous welcome gets the air. The bells are chiming loud and clear. A joyous welcome gets the air. On this happy day. It's a joy, joy, joy to have you today. Come on, everybody. Welcome, everybody come, welcome, welcome. Hindu Vidya Mandir, welcome, welcome. Everybody come, welcome, 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 welcome. welcome. Everybody come, welcome, welcome. In the Palanpur, welcome, welcome. Everybody come, welcome, 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 welcome. Wonderful performance by our students. ઓ માત મારી વિદ્યા મંદિર તવ ચરણ પખાળું હું નિશ દિન. ઓ માત મારી વિદ્યા મંદિર અગણિત તારા બાળ સૌ વિશ્વમાં સકળ સૌ વિચરે. અગણિત તારા બાળ સૌ વિશ્વમાં સકળ સૌ વિચરે. ઇજનેર બની ભવન ઘડ્યા, ડોક્ટર બની સૌ દુઃખ હર્યા. નેતા બની પીડિતોના જખમ ભર્યા, ગુરુ વેશ ધરી સૌ તિમિર હણ્યા. ઓ માત મારી વિદ્યા મંદિર વેપાર થકી સૌ દેશ ફર્યા, કાનુભાઈ સમ ઝવેરી મળ્યા. વેપાર થકી સૌ દેશ ફર્યા, કાનુભાઈ સમ ઝવેરી મળ્યા. જેણે જ્ઞાન પરબથી તમસ હર્યા, દાતા સૌ ઝવેરી ઝવેરાત મળ્યા. ઓ માત મારી વિદ્યા મંદિર સૂર્ય સમા શ્રી સૂર્યકાંત મળ્યા, જેણે રુજુતાથી સૌના મન હર્યા. સૂર્ય સમા શ્રી સૂર્યકાંત મળ્યા, જેણે રુજુતાથી સૌના મન હર્યા. અપંગના ઓજસ કર્યા, અંધકાર અંધજનોના તિમિર હણ્યા. અપંગના ઓજસ કર્યા, અંધજનોના તિમિર હણ્યા. મૂંગા જનોના રવ બનીને સૌના આધાર બન્યા. ઓ માત મારી વિદ્યા મંદિર. We have with us our honorable chief guest, Shri Gautam Bhai Adani, the chairman of the Adani Group. Let us all welcome him with a rapturous applause as he joins us. Please keep the encore of the applause going. Let the euphoria moment continue with your applause for our elite. I request our chairman, Shri Russell Bhai, to give our chief guest a floral welcome.
Namaste, good morning, and a better every day to the elite, the august, and the wonderful extended family of Vidya Mandir Trust. Let this beautiful moment begin with a call for prayer. Join us as we evoke the Almighty in veneration by chanting the Navkar mantra. ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उपजायाणम् नमो लोये सब साहूणम् ऐसो पंचन मुकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसी पठममः वै मङ्गलम् पठममः वै मङ्गलम्. Today, I pray for a heart free of sadness, a mind free of worries, a life full of gladness, a body free of illness, and a day full of God's blessings. Presenting a beautiful prayer by the Bharatnatyam students of Sri Rajnikant Chotalal Mehta Kalayatan. हे वीणावादिनी मयूरवाहिनी हे वीणावादिनी मयूरवाहिनी तुझ जग तारणहारिणी तुझ जग तारणहारिणी धवल धवल वस्त्रधारिणी धवल धवल वस्त्रधारिणी वंदू तुझने शीश नमावी वंदू तुझने शीश नमावी वीणावादिनी वीणावादिनी मयूरवाहिनी मयूरवाहिनी वीणावादिनी मयूरवाहिनी तुझ जग तारणहारिणी ब्रह्मकमण्डलमाथि प्रगति वसंत पंचमी दिन तो जन्मी ब्रह्मकमण्डलमाथि प्रगति वसंत पंचमी दिन तो जन्मी हई तू गंगानी जनमोत्री हई तू गंगानी जनमोत्री तव कृपा ऋषि संस्कृति तव कृपा ऋषि संस्कृति वीणावादिनी वीणावादिनी मयूरवाहिनी मयूरवाहिनी
क्षमातारण हारिणी आद्य देवी तू ज्ञानी योनि लक्ष्मी जी प्रिय सहेली दीप ज्ञान ना तू प्रगटावे जगमाथी अंधार मिटावे वंदे वसनारी तू मधुरी तू आज ज्ञान निते फैलावी ज्ञान धारावनी मवहावी ज्ञान करे तुझ अमृत वाणी सुर मधुर रे लावनारी तू लय आलाप मवर नारी तू सुर मधुर रे लावनारी तू लय आलाप मवर नारी तू अखिल ब्रह्मांडे गीत गजावे अखिल ब्रह्मांडे गीत गजावे जग ने ताता थई तू न जावे जग ने ताता थई तू न जावे वीणावादिनी मयूरवाहिनी वीणावादिनी मयूरवाहिनी तनननो तननन देरना तनननो तननन देरना तननन देरना तननन देरना तननन देरना तननन देरना तनननो तननन देरना तनननो तननन देरना तननन देरना तननन देरना तननन देरना तननन देरना सा रे रे ग ग ग म म म ध ध नि सा रे रे ग ग ग म म ध ध नि तनननो तननन देरना तनननो तननन देरना सा रे रे ग ग ग म म ध ध नि सा रे रे ग ग ग म म ध ध नि सा रे रे ग ग ग म म ध ध नि सा A blissful prayer and a wonderful performance indeed. Jubilees are occasions to be celebrated, to recall the marvelous ways in which the Trust has fulfilled its mission in imparting education, moral and spiritual values, and discipline to help build leaders who will bring about a culture of peace and love which our society and country needs today. Let me have the privilege to introduce Sri Rasalbhai Mehta, Chairman Vidya Mandir Trust. Rasalbhai's family has been connected to Vidya Mandir since 3 generations. His grandfather, late Sri Ramniklal Rajmal Mehta, and father, late Sri Arun Mehta, have contributed significantly to the growth and development of Vidya Mandir. Rasalbhai has inherited the patronage and continues to uphold the legacy. He is the chairman of Vidya Mandir Trust and contributes invaluably to the cause of education for the people of Palanpur. He is also a business stalwart, being managing director of Rosy Blue, one of the largest diamond and jewelry companies in the world. He has been recently selected as the member of the Board of Governors of the Gemological Institute of America, GIA, a leading name in the field of gemology, research, testing, and education. I request Honorable Rasalbhai for a cordial salutation to honor this event. Namaste everybody. आदरणीय श्री गौतम भाई, श्री जनक भाई, श्री शैलेश भाई, આપણા જ મિહિર અને પ્રણવ, વિનોદભાઈ, વિશ્વ પરથી પધારેલા માનવંતા મહેમાનો, મારા સહગામી ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, શિક્ષણગણ, અભિભાવકો એટલે કે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ, મિત્રો તથા સ્નેહીઓ,
ટ્રસ્ટ સંસ્થાપનાનો અમૃત મહોત્સવ અને વિદ્યા મંદિરના વિચાર બીજ શ્રી જૈન શિશુ શાળાનો શતાબ્દી મહોત્સવ એક અનોખો સંયોગ ગણાય. આ પ્રસંગે આપ સૌનો વિદ્યા મંદિર વતી હાર્દિક આવકારું છું. વ્યાવસાયિક અને પારિવારિક રીતે અતિ વ્યસ્ત હોવા છતાં પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફળાવનાર શ્રી ગૌતમભાઈ, શ્રી જનકભાઈ, શ્રી શૈલેષભાઈ, શ્રી મિહિરભાઈ તથા શ્રી પ્રણવભાઈનો હું સવિશેષ આભારી છું. આપની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ બદલ ટ્રસ્ટ સદૈવ આપનું ઋણી રહેશે. આપણા આજના મુખ્ય મહેમાન થરાદના વતની, પાલનપુરના ભાણેજ અને ગુજરાત ગૌરવ શ્રી ગૌતમભાઈના વિશેષ પરિચયની જરૂર નથી. હીરા ઉદ્યોગથી કારકિર્દીની શરૂઆત કરનાર ગૌતમભાઈને એક સીમાચિહ્ન કાર્ય કરવાના નિર્ધાર સાથે, એટલે કે હી વોઝ ડેસ્ટિન્ડ ટુ ડુ અ મોન્યુમેન્ટલ વર્ક સાથે મુદ્રા પોર્ટ વિકસાવ્યું અને એ પછી થયું એ આપ સૌ જાણો છો. એઝ દે સે ધ રેસ્ટ ઇઝ હિસ્ટ્રી. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ન્યૂ ઓર ક્લીન એનર્જીના ક્ષેત્રે તેઓ આજે ભારતની પ્રગતિના પર્યાય છે. ઇઝ સિનોનિમસ વિથ ધી કન્ટ્રીઝ એફર્ટ. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી હું ગૌતમભાઈને અંગત રીતે ઓળખું છું અને તેમની નમ્રતા અને વ્યાવસાયિક કુશળતાથી હંમેશા પ્રભાવિત થયો છું. જ્યારે પણ કોઈ પ્રશ્ન અંગે મેં એમનો સંપર્ક કર્યો છે ત્યારે એમણે બહુ જ ઉદારતાથી તેમનો સમય અને સલાહ બંને મને આપ્યા છે. જ્યારે આજના પ્રસંગે અમે અતિથિ વિશેષના નામની ચર્ચા કરી અને સ્વાભાવિક રીતે અમારી પહેલી પસંદગી ગૌતમભાઈ જ હતા. There could be nobody better in today's time who represents successful Banaskantha and India together with heart for philanthropy and nation building. ગૌતમભાઈ, અમારું આમંત્રણ સ્વીકારવા અને તમારી હાજરીથી અમને પ્રોત્સાહિત કરવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સર. શ્રી જનકભાઈ આપણા દેશના આદરણીય અને ગણમાન્ય ધારાશાસ્ત્રી છે. ભારતમાં કાનૂની વ્યવસ્થાના વિકાસમાં ઉચ્ચ ધોરણો સ્થાપિત કરવા તેમના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાન બદલ 2019માં બાર એસોસિએશન ઇન્ડિયા દ્વારા લિવિંગ લેજન્ડ ઓફ ધ લો સન્માનથી નવાજવામાં આવ્યા છે. શ્રી જનકભાઈ સદૈવ વિદ્યા મંદિરના અતુલ્ય સમર્થક અને સહયોગી રહ્યા છે. આજે ત્રેયોશીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ બદલ તેમનો અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ જનક. આપણા આજના મહેમાનોમાં ડૉક્ટર શૈલેષભાઈ, આપણામાંના જ ઘણા બધાની માફક તે પણ પાલનપુરના જ છે. તેમણે ફાઇનાન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અદ્વિતીય સફળતા હાંસિલ કરી છે. $30 બિલિયન વધુની સંપત્તિ ધરાવતા પ્રોવિડિયન્ટ ફાઇનાન્શિયલ કોર્પોરેશનના તેઓ સ્થાપક ચેરમેન અને CEO રહી ચૂક્યા છે. તેઓએ શ્રી IIT મુંબઈ સ્થિત ડૉક્ટર શૈલેષ જે મહેતા સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટના પ્રદાતા છે. શિક્ષણ અને સવિશેષ આપણા ટ્રસ્ટના ઉમદા સમર્થક શ્રી શૈલેષભાઈની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ બદલ અમે આભારી છીએ. થેન્ક યુ. ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી તરીકે અમારું ગૌરવ અને માનવંતા મહેમાન એવા મિહિર અને પ્રણવનો પરિચય કરાવતા આનંદની લાગણી અનુભવું છું. અકલ્પનીય સિદ્ધિ સાથે ટેકનોલોજી જગતમાં અધકેરી નામના પ્રાપ્ત કરનાર અનોખા વિચારક આ બે ગુજરાતી પાલનપુરીઓની સફળતાની યાદી અનંત છે. થેન્ક યુ. વિદેશ સ્થિત આ બંને મહાનુભાવો અહીં ઉપસ્થિત રહી આપણને ગૌરવ બખ્શ્યું છે. થેન્ક યુ. આપણા સૌના શ્રી હરિભાઈ ચૌધરી, લોકસભાના સભ્ય શ્રી પરબતભાઈ પટેલ, રાજ્યસભાના સભ્ય શ્રી દિનેશભાઈ અનાવડિયા, ધારાસભ્ય શ્રી અનિકેતભાઈ ઠાકર, માનનીય કલેક્ટર શ્રી બનાસકાંઠા, પાલનપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ શ્રી તેમજ અત્રે ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવોનો ટ્રસ્ટ વતી હાર્દિક આવકારી આભાર વ્યક્ત કરું છું.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ એટલે કે યુનાઇટેડ નેશન્સના ભૂતપૂર્વ અંડર સેક્રેટરી જનરલ અને એમ્બેસેડર શ્રી પ્રકાશભાઈ શાહ તેમજ પદ્મશ્રી શ્રી પ્રકાશભાઈ કોઠારીનું સાનિધ્ય આ પ્રસંગને દીપાવી રહ્યું છે. આપ સૌનો ટ્રસ્ટ વતી પુનઃ આવકારી આ ગૌરવપૂર્ણ ક્ષણના સાક્ષી બનવા બદલ કૃતજ્ઞ અનુભવું છું. થેન્ક યુ. આના પછી આપણે એક વિદ્યા મંદિરની શોર્ટ ફિલ્મ જોશું. એટલે આ તમામ પ્રવૃત્તિઓ જે આપ ફિલ્મમાં જોશો એનું પુનરાવર્તન અહીંયા નહીં કરું, પણ કેટલીક વિશિષ્ટ હકીકતો અને સિદ્ધિઓની ઝાંખી કરાવવા માંગુ છું. વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટની સ્થાપના 1948માં કેટલાક સ્વપ્નદ્રષ્ટાઓ એટલે કે વિઝનરીઝના એક ગ્રુપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેઓ માનતા હતા કે ઘર આંગણે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ મળે તો બનાસકાંઠાના ઉત્થાન માટેનું શ્રેષ્ઠ રોકાણ સાબિત થાય. એડ્યુકેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. વળી તેઓ માનતા કે શિક્ષણ માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન કરતાં કંઈક વધારે છે. ઇટ શુડ નોટ બી જસ્ટ અ બુક એડ્યુકેશન. શિક્ષણ દરેક બાળક માટે ચારિત્રના ઘડતર, માનસિક ક્ષમતાઓ અને ઓલરાઉન્ડ પર્સનાલિટીને નિખારવાની પ્રક્રિયા છે. ટ્રસ્ટની પ્રવૃત્તિઓના નિર્વહન અને વિકાસમાં અમારા દાતાઓનો ફાળો સવિશેષ રહ્યો છે. છેલ્લા 7-8 દાયકા કરતાં વધુ સમયથી અવિરત ઉદાર સખાવતોથી પ્રવૃત્તિ સાતત્ય જળવાયું છે. વિશ્વ સ્તરે વિસ્તરેલા વતન પ્રેમી પાલનપુરીઓ દ્વારા ટ્રસ્ટને નિયમિતપણે દાન અને સહયોગ મળતા રહ્યા છે. વતનના મૂળ અને પાલનપુરી કુળ સાથેના અન્યન્ય લગાવે વિદ્યા મંદિરને એક અન્યન્ય સંસ્થા બનાવી છે. દાતાઓના યોગદાન અને પ્રયાસોથી જ અમે વિદ્યાર્થીઓની આભ્યાસિક અને એક્સ્ટ્રા કેરિક્યુલર જરૂરિયાતના પડકારને પહોંચી વળવામાં સફળ રહ્યા છે. આજે વિદ્યા મંદિરમાં 164 સંસ્થાઓ કાર્યરત છે, જેમાં 500 શિક્ષક અને કર્મચારીઓ, 6000 કરતાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ ને પડકારજનક વાતાવરણમાં મૂલ્ય આધારિત બાળ કેન્દ્રી, સાર્વજનિક અને જીવનલક્ષી શિક્ષણ આપી રહ્યા છે. તે ભારતીય સંસ્કૃતિ મૂલ્યોને જાળવી રાખીને આંતરરાષ્ટ્રીય વિકાસની દિશામાં વૈશ્વિક સ્તરે વિચારવાની અને સ્થાનિક સ્તરે કાર્ય કરવાની સંકલ્પનાને અમલમાં મૂકવાનો પ્રયાસ કરે છે. હાઉ ટુ વી બી ઇન્ટરનેશનલ એન્ડ એઝ વેલ એઝ લોકલ એટ ધ સેમ ટાઈમ. બેટર એવરીડેના ધ્યેય મંત્ર સાથે શિક્ષણ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠતાનું કેન્દ્ર બનવું અને વિદ્યાર્થીઓને જિંદગી માટે તૈયાર કરવા એ આપણું લક્ષ્ય છે. બોથ પ્રણવભાઈ અને મિહિરભાઈ આઈ એમ શ્યોર વિલ વાઉચ ફોર ધીસ. સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વિદ્યા મંદિરે જે અસરકારકતા ઊભી કરી છે તેનો અમને ગર્વ છે. આઝાદીના સમયે 7% સાક્ષરતા દર સાથે બનાસકાંઠા શૈક્ષણિક રીતે સૌથી પછાત હતું. વેન વી ગોટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ વી વર ઓનલી 7% એડ્યુકેટેડ ઇન બનાસકાંઠા district. We are happy to say that Vidya Mandir has played a pivotal role of a catalyst, and growth rate of literacy has been one of the highest in Gujarat since independence. We have achieved over 70% of literacy. સાક્ષરતાનો દર over 70% છે અત્યારે. આ ઉપરાંત આપણામાંથી કાર દ્વારા પાલનપુર આવનારે અનેક મિત્રોએ ડૉક્ટર્સના અસંખ્ય સાઇનબોર્ડ જોયા હશે. તમે પાલનપુર સિટીમાં જાઓ તો યુ સી લોટ ઓફ ડૉક્ટર સાઇનબોર્ડ્સ. ઉત્તમ સારવાર અને શ્રેષ્ઠ તબીબી સુવિધાઓ માટે હજારો દર્દીઓ દરરોજ પાલનપુર આવે છે. મને કહેતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે બનાસકાંઠામાં આપણી રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં વધુ ડૉક્ટરો આપવા વિદ્યા મંદિરે મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. આજે પાલનપુર મેડિકલના વિશાળ કેન્દ્ર તરીકે ઉભર્યું છે. મિત્રો, મુંબઈ અને પાલનપુરની મેનેજમેન્ટ ટીમના અથાગ પ્રયત્નો અને સમર્પણ વિના આ બધું શક્ય નથી. સૌના સહિયારા પ્રયાસનું આ પરિણામ છે.
તેમ છતાં આ અમૃત શતાબ્દી મહોત્સવે પ્રસંગે હું આયામી અને સમર્પિત બે વ્યક્તિત્વનો ઉલ્લેખ કરવો બેટર સમજું છું. સતુબેન છેલ્લા 40 વર્ષોથી ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા છે, જે પૈકીના 20 વર્ષ તો એમણે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તરીકે અમને નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે. વિચાર અને કર્મથી વિદ્યા મંદિરને વરેલા સતુબેન વિદ્યા મંદિરનો પર્યાય છે. શી એન્ડ વિદ્યા મંદિર આર સિનોનિમસ. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાની તીવ્ર ઈચ્છા હોવા છતાં નાદુરસ્ત તબિયતના કારણે આવી શક્યા નથી. તેમની ગેરહાજરી અમને સાલે છે. જેમના પ્રયાસોથી અમે જે ઊંચાઈ હાંસલ કરી છે તે સતુબેનના શેષ નિરામય જીવન માટે શુભેચ્છાઓ. હસમુખભાઈ. શ્રી હસમુખભાઈ મોદી વિદ્યા મંદિરના ડિરેક્ટર પદે 2 દાયકા સુધી સેવા આપ્યા બાદ તાજેતરમાં જ નિવૃત્ત થયા છે. આધુનિકરણ એટલે કે મોડર્ન અને બ્લેન્ડેડ એજ્યુકેશન, ઓલ રાઉન્ડ એજ્યુકેશન, શિક્ષણના અમલમાં તેમની કાર્યસાધક ભૂમિકા રહી છે. આગવી સૂઝ અને ગતિશીલતા સાથે તેમણે સ્થાનિક વ્યવસ્થાપનમાં નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે. વિદ્યામંદિરની સંપ્રત કાયાપલટ એટલે હી ચેન્જ વિદ્યા મંદિર ઇન્ટુ અ મોડર્ન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. એમના પ્રયત્નો અને નેતૃત્વ માટે ટ્રસ્ટનું તેમનું આભારી છે. આઈ થિંક વી શુડ નાવ લુક એટ ધ ફ્યુચર. એક નજર ભવિષ્ય ઉપર કરીએ તો અમે જાણીએ છીએ કે શિક્ષણના 3 પાસા પર અમારે વધારે હવે ધ્યાન આપવું પડશે. એક છે શિક્ષણની સતત ગુણવત્તા સુધાર, ઇન્ક્રીમેન્ટલ બેટરમેન્ટ ઇન એડ્યુકેશન, શિક્ષક તાલીમ એટલે ટીચર્સ ટ્રેનિંગ, અને યુવા કૌશલ્ય તાલીમ એટલે કે સ્કિલિંગ ડેવલપમેન્ટ. શિક્ષણમાં સતત ગુણવત્તા સુધાર તેમજ આધુનિકતા અપનાવીને અત્યાર સુધી આપણે સારું કર્યું છે. આપણી સિદ્ધિઓ બદલ સંતોષ માનીને બેસી રહેવું પોસાય તેમ નથી. સુધારણા કે સફળતા એક સફર છે, મંજિલ નથી. બેટર એવરી ડે માટે નિત્ય નૂતન વિચાર અને અથાગ પ્રયત્નો સાથે આપણે અપેક્ષાનું સ્તર ઊંચું લઈ જવું પડશે. વીલ હેવ ટુ કન્ટિન્યુ ટુ રેઝ અવર બાર એન્ડ વી નીડ ટુ કન્ટિન્યુ ટુ વર્ક ટુવર્ડ્સ દેટ. કોઈ પણ શાળા માટે શિક્ષકો આત્મતત્વ છે, એટલે કે સોફ્ટવેર છે. આ બાબત સર્વવિદિત છે. સારા શિક્ષકો થકી જ સારી શાળા, સારા નાગરિકો અને ઉત્તમ રાષ્ટ્ર સંભવે છે. તેથી શિક્ષકોની તાલીમમાં રોકાણ કરવું અનિવાર્ય છે, જેથી અમે એમની અસરકારકતા અને પ્રભાવ ઘેરો બનાવી શકીએ. પછી ભલેને ક્યાંકથી પણ શીખવવાનું એ પસંદ કરે. We will continue to invest in teachers training, and then once they become teachers, I think we want to increase the level of education across, and therefore they are free to work from wherever. Training good teachers, we believe, is the greatest service to our nation. માટે આપણે આ દિશામાં આપણા પ્રયાસ સતત ચાલુ રાખીશું. વાત કુશળતા કે કૌશલ્ય વર્ધનની કરીએ. ઉદ્યોગની જરૂરિયાતો અને આપણા વિદ્યાર્થીઓની રોજગારી વચ્ચેની વિસંગતાના મુદ્દાને પારખીને વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટે એક સંપૂર્ણ પહેલ કરી છે. આ પહેલ એટલે વિદ્યા મંદિર સેન્ટર ફોર સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ તરીકે ઓળખાતા સિસ્ટર ટ્રસ્ટની શરૂઆત. આ ટ્રસ્ટમાં ખૂબ જ મહેનતુ અને પ્રતિબદ્ધ એવી એક જુદી ટીમ અને વ્યવસ્થા તંત્ર છે, જેથી આ નવા સાહસને ડેડિકેટેડ અને અનડિવાઇડેડ અટેન્શન આપી શકાય. ગઈકાલે રાજાભાઈએ સમજાવ્યું that we have created a completely separate trust and separate initiative for skill development so that dedicated attention can be paid over there. ગઈકાલે સવારે જ આપણે શ્રીમતી ચંદ્રાબેન પિયુષભાઈ કોઠારી જ્વેલેક્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગના શિલાન્યાસના સાક્ષી બન્યા છે. કહેવું સાર્થક લેખાશે કે ટ્રસ્ટ પોતાના કૌશલ્ય વિકાસના પ્રકલ્પોને વિવિધતા બાબતે અતિ મહત્વાકાંક્ષી છે. We will continue to invest in this and we will continue to invest in different kind of skills moving forward. જેથી આજનો યુવા શિક્ષિત થયા બાદ સારી રોજગારી માટે સાર્થક કૌશલ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે
આ નવી યાત્રામાં આપના ઉદાર સમર્થનની અપેક્ષા છે. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ટ્રસ્ટ એની પ્રવૃત્તિઓ સાક્ષાત રાખવા પડશે અને એના માટે સતત સુસંગત એટલે કે રેલેવન્ટ અને નિત્ય નૂતન એટલે કે ઇનોવેટિવ રહેવું પડશે. વી નીડ ટુ બી રેલેવન્ટ એન્ડ વી નીડ ટુ બી ઇનોવેટિવ ઓલ ધ ટાઈમ. એટલે પરિવર્તન અને પરંપરા બાબતે ટ્રસ્ટ પ્રારંભથી જ કટિબદ્ધ છે. We understand the need for succession, we understand the need for change, transformation. We continue to bring in youth with energy who has zeal to give back to the society, bringing new skill sets and different approach and ideas to blend with the experience we already have, so that the trust continues to not only survive and sustain, but build on the legacy of the last 75 years. Before I conclude, ટ્રસ્ટ માટે કાર્યરત દરેકનો નામોલ્લેખ કરવા માટે હું અસમર્થ છું. ઇટ્સ અ એન્ટાયર ટીમ વિચ કન્ટિન્યુઝ ટુ વર્ક ઇન ધ ટ્રસ્ટ. તેમ છતાં બાંધકામ અને બિન શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં સદાય પ્રવૃત્ત સતીશભાઈ કોઠારી, સતીશભાઈ મહેતા અને રાજેશભાઈ મહેતાના જબરજસ્ત પ્રયાસો બદલ ટ્રસ્ટ હાર્દિક આભાર વ્યક્ત કરે છે. થેન્ક યુ. I must also appreciate tremendous efforts and leadership of Ashish Bhai Mehta, our own Raja Bhai. આપણું ટ્રસ્ટ મુંબઈ સ્થિત છે અને તમામ કામ પાલનપુરની મેનેજમેન્ટ ટીમના ખભા પર છે. તેઓ વિદ્યા મંદિરના સંવાહકો છે. દે આર ધ ડ્રાઈવર્સ ઓફ ધ વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ. વિદ્યા મંદિરના સ્ટાફની મહેનત અને તેમનું સમર્પણ ખરેખર બિરદાવા લાયક અને પ્રેરણાદાયી છે. નોંધપાત્ર કામ માટે હું શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પટેલ અને એમની ટીમનો આભાર માનું છું. આ દ્વિદિવસીય ઉજવણીના આયોજન માટે મુંબઈ અને પાલનપુરમાં અમારી ટીમે અથાગ પ્રયાસો કર્યા છે. સૌ આભાર અને અભિનંદનના અધિકારી છે. દૂર સદૂરથી પધારેલા માનવંતા મહેમાનોએ ઉપસ્થિત રહીને અમને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે. અ બિગ થેન્ક યુ ટુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ. વિદ્યા મંદિર માટેના આપના પ્રેમ અને સમર્થન માટે અમે ખરેખર આભારી છીએ. કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સૌને વંદન. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. Thank you, Russell Bhai, for the virtuous welcome. Here I will quote from the Tryst with Destiny. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. The achievement that we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? So let's watch the remarkable journey of 75 years of perseverance, dedication, determination, and nurturing. This is Palanpur, in the Banaskantha district of northern Gujarat, with a rich history of attracting and embracing different cultures and communities. Like so many Indian towns, Palanpur also marches to the tune of growth and modernity. Palanpur was formerly a princely state ruled by Jhalori Nawabs, and among their most trusted advisors were members of the Palanpuri Jain community. Over time, the Jains of Palanpur became successful in the diamond trading business and moved out of Palanpur.
Shri Kantilal Chotalal Mehta, Kanu Bhai, was one such successful diamond trader. He was a visionary with the desire to give back to his hometown, Palanpur. He believed that education was the best investment for the future generations and set up the Vidya Mandir Trust on the 25th of May 1948. Later, in 1951, the trust took over the Jain Shishushala, a primary school being run in the Jivanwadi locality of Palanpur that had been set up by Shri Surajmal Lallu Bhai in 1921. Kanu Bhai's interactions with diverse people across the world brought him in touch with new educational ideas, approaches and techniques. Along with Suryakant Bhai Parikh, an academic visionary who he brought to Palanpur, they laid the foundation of Vidya Mandir, which changed the approach to learning in Palanpur. અમારા બધાના વિચારો પણ એક આવે અને દિશા પણ એક આવે, એક જાતની એક આત્મીયતા થઈ ગઈ. એટલે હું પાલનપુરમાં અને મુંબઈમાં અને અમે હંમેશા ભેગા થઈએ, પાલનપુર આવો, મુંબઈ આવો, અને એના ઉપર વિચારો કરી અને આ શરૂ કર્યું. The growth and development of the school was never pre-orchestrated or pre-planned. The key idea is the center is the child and not a system. And the need of the child is at the center. And the child's individual needs are individually different, not common. મોટા ભાગે આપણે ત્યાં there are preconceived ideas what a child should do or a child should grow. એટલે આપણે એમને એક ઢાંચામાં મૂકી અને પછી આપણા એડલ્ટના વિચારો પ્રમાણે એને આગળ લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એનાથી ઊંધો એપ્રોચ અમે રાખેલો. એટલે બાળકને પોતાને બહુ જ ફ્રીડમ અને આનંદ એમાં રહેતો હતો. When you think of the vision of the founders, they were so much ahead of time to look at education as an empowerment of people. Banaskantha is one of the most underdeveloped districts in Gujarat, and to have started an educational institution with this kind of commitment just requires a very community-oriented spirit of what we call trusteeship. That today, most people want to take from society, take and take. This was one institution that was started with the object of giving back to society, back to the community that they came from. Significantly, the founding donors who kindled a spark of philanthropy and inspired the entire community were all women. Kesarben donated a large property along with a bungalow to the trust. This bungalow houses the Palanpur Museum today. Kesarben herself moved into a smaller house in Palanpur and for over 35 years witnessed children playing in Talebag. Another heartwarming story is that of Chanchima. She got her 10 daughters married while living in the iconic tower building in Palanpur. After her husband Chandu Bhai died, she herself moved to a small house in Palanpur and gave the tower to the trust to run a Bal Mandir. One of the most memorable donations was that by Captain Ahmad Khan Lohani. He and his two wives decided to give away their 56-acre farm in Dhaniana. This contribution really stands out, not only because it is one of the most prominent contributions, but also because it was from a non-Jain and truly highlights the secular fabric of the organization. The Bal Mandirs or kindergarten schools are at the very core of learning. This is where the child blossoms and discovers the joys of activity-based learning without the pressure of just formal education.
The next level of secondary schools is designed with the focus of providing education of the highest standards while keeping pace with the changing times. The Trust has always remained firmly committed to its original principles and values of a child-centered, liberal, broad-based education. Over time, the Vidya Mandir Trust has widened its scope to even more challenging areas, and perhaps the most path-breaking has been its work with the differently abled. The first school for the visually challenged was set up in 1964 with 2 students. Over time, Mamta Mandir has grown to address the needs of the visually impaired, hearing and speech impaired, and physically and mentally challenged. Contemporary teaching methods and the latest technological aids are used to facilitate learning and maximize the potential of these young minds. The Trust provides free schooling and hostels for over 400 such students who have found a caring space to express themselves and prepare for a productive life with dignity and self-worth. The Trust runs various vocational workshops for these students so that they can be independent and earn their livelihood. The Vidya Mandir Trust has also pioneered the concept of integrating children with different abilities into mainstream education, which is now being propagated strongly by all educationists. The strength of any educational institution is determined by the quality of its teaching staff. Recognizing this, the Trust has been running teacher training courses for pre-primary to higher secondary teachers since the early 1970s. This not only ensures well-qualified input into its own institutions, but also helps meet the needs of other schools across the state. The Trust strives to innovate and improve in all aspects of education. To help students excel in competitive exams like JEE and NEET, the Trust has recently introduced an advanced computer lab equipped with software designed to test the students' understanding of various subjects. Today, students of Vidya Mandir have been successful in multiple fields, ranging from academics to sports, arts, technology, businesses and services. You know, one of the largest feeder school in Gujarat to a medical college and an engineering college has been Vidya Mandir. I mean, that itself speaks that, we've had 2 students who've topped the entire Gujarat government in the SSC board. Now, with that foundation of Bharvina Nubantar and the joy of learning, this is the result that you see. Certain years, as many as 100 students went from Vidya Mandir to medical colleges. 1 out of 13,000 students goes into medicine in Gujarat, whereas 1 out of 1,100 goes into medicine in Palanpur.
So over the years, we've been producing a lot of doctors, and when some of them came back and continued to practice, Palanpur as a medical center kept growing. Don't forget that this is going on for 50 years, and this is the key driver for Palanpur's economy. So to that extent, I think we take pride and we take satisfaction from the fact that not only have we been able to impact the life of the individuals, but we've been able to impact the economy of the region. Gujarat as a state has always lacked in focus and attention to sports. At Vidya Mandir, however, the Sports Academy offers excellent sports facilities and produces some of the finest sporting talent in Gujarat. Since 2000, when the academy was established, there has been a substantial rise in the number of students training at state and national level. We give importance to academic as well as non-academic. We give importance to sports and we give importance to English. So to that extent, I think what we have tried to do over the years is to ensure that a child, when he comes out of Vidya Mandir, is an independent, capable, educated child. Currently, the activities of the trust are spread over 14 campuses, encompass 152 institutions, with a staff of 450 persons that brings together over 6,000 children from diverse backgrounds and with varying needs. It is essential that donors are confident that contribution will be well spent. For this, the Trust has ensured financial integrity, transparency and accountability in its functioning. દરેક મેનેજમેન્ટ જે રીતે પોતાની કંપનીનો વિચાર કરે છે કે નેક્સ્ટ 25 વર્ષમાં હું આ કંપનીને ક્યાં લઈ જઈશ, એવી રીતે દરેક ટ્રસ્ટ નોન પ્રોફિટ એરિયામાં બી કોન્સ્ટન્ટલી વિચાર કરતું હોય છે કે આનાથી વધારે આપણે બેટર કેવી રીતે કરી શકીએ. અને એ કોન્સ્ટન્ટ જર્ની છે, એમાં કોઈ ડેસ્ટિનેશન નથી. એટલે આજે કે નેક્સ્ટ બીજા 20-25 વર્ષમાં જેમ જેમ એડ્યુકેશન બદલાતું જશે, એની પદ્ધતિ બદલાતી જશે શિક્ષણ આપવાની. જેવા કે કોરોના કાળમાં આપણે 2 વર્ષ ટોટલી ઓનલાઈન થઈ ગયા હતા અને ફિઝિકલ ક્લાસીસ બંધ હતા, તો ટ્રસ્ટ કુડ એડોપ્ટ વેરી ફાસ્ટ ટુ ધેટ ચેલેન્જીસ. એટલે જેમ જેમ ચેલેન્જીસ આવશે એને આપણે કેવી રીતે સરમાઉન્ટ કરવી, અને વગર ચેલેન્જીસે પણ આપણે કેવી રીતે વિચાર કરવો કોન્સ્ટન્ટલી ટુ ચેન્જ ફોર ધ બેટરમેન્ટ. કારણ કે આપણી આજુબાજુનું જગત બદલાતું જાય છે, એટમોસ્ફિયર બદલાતું જાય છે, લોકોની નીડ્સ બદલાતી જાય છે. એડ્યુકેશનમાં બી જે પહેલાં ભણતા હતા અને અત્યારે ભણતા હતા એમાં બી ફરક છે, કારણ કે દરેક ડિફરન્ટ ટાઈપની કરિયર લોકોના મગજમાં વિચાર હોય છે. એટલે એ બધાને મગજમાં રાખીને ઓન અ રેગ્યુલર બેસિસ વી આર કોન્સ્ટન્ટલી થિંકિંગ, વી આર કોન્સ્ટન્ટલી ટ્રાઇંગ ટુ ઇનોવેટ. So one of the problems that this country grapples through today is the gap between what the employers, business and industry want and what the employees have in terms of skill. While education may have got literacy, education has not been able to give the skills that a business and industry is requiring. So there is a gap between these needs of the employer and what the employees are able to get. So we've established what we call Vidya Mandir Center for Skill Development. The idea is very simple, to give the competencies to the employees that is required to find a job. The first area that we thought was most essential for Banaskantha and Palanpur was nursing and healthcare. We are opening the nursing college and we are starting courses in the healthcare under the Vidya Mandir Center for Skill Development. The success of the Vidya Mandir Trust is a true example of a shared vision, innovative ideas, a dedicated staff, and excellent teamwork.
The continued involvement of the Palanpuri people with their roots and a commitment to create a center of excellence is the story of Vidya Mandir. ખૂબ જ સુંદર. નાના ભૂલકાઓ એટલે સાક્ષાત ઈશ્વરનું સ્વરૂપ. તેમનું નિજાનંદીપણું શૈશવ કાળ દરમિયાન જ નિખરતું હોય છે. આપણી જૈન શિશુ શાળામાં નાના ભૂલકાઓ પ્રવૃત્તિ દ્વારા રમતા રમતા શીખે અને અભ્યાસેતર પ્રવૃત્તિઓને આત્મસાત કરે તેવા પ્રયત્નો સંસ્થા દ્વારા થતા રહે છે. તો આવી જ બાળ સહજ પ્રવૃત્તિ લઈને આપણી સમક્ષ પ્રસ્તુત થઈ રહ્યા છે જૈન શિશુ શાળાના બાળકો, જે રજૂ કરે છે સ્કૂલ સમયમાં આનંદની પળોને દર્શાવતો એક ધમાકેદાર ડાન્સ સ્કૂલ ચલે. Tan 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 टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे. पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बनके तारे. tan 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे. पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बनके तारे. टन 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 कॉपी किताबें सारी स्कूल देगा यूनिफॉर्म भी तुम्हारी. स्कूल देगा स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले. पहुँचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले. प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले. सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर ना बच्चों को मारे. टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई है. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई. बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं. ओ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी. खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ. चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. ए सा पा
गारे गामा पासा बम 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 बोले हे बम चिक बोले अरे मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या पग भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें, सारे तारे झिमझिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। और रट रट के क्यों टैंकर फूल, टैंकर फूल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, खोल रे खोल रे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, बोल 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 रे। मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम बम चिक बम 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 बोले, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को ने सजाया ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन दे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। Wonderful performance by our little students. We have two renowned and dynamic technocrats from Palanpur with us today. Shri Pranab Misra in 1981 in Palanpur is an alumnus of Vidya Mandir and a renowned scientist and inventor. In the year 2021, he has started a new company named TWO, working on next-gen technologies like artificial intelligence, metaverse, Web 3.0, etc. A big round of applause for our very own Pranav Mistry. 30 વર્ષ પહેલા તમે જો આવો કોઈ પ્રોગ્રામ અહીંયા વિદ્યામંદિરમાં રાખ્યો હોય અને તમે મને આ જ રૂપમાં જોયો હશે અહીંયા. શ્રી વિવિધ લક્ષી વિદ્યામંદિરના અમે જ સર્જનહારા, અમે દીપથી દીપ જલાવીને સૌ જગન્નાથમ હરનારા, જગન્નાથમ હરનારા, મેકિંગ વર્લ્ડ બેટર એવરી ડે. અભિનંદન. આજે આપણે સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આપણી વિદ્યા મંદિરના 75 વર્ષની આ ઉજવણી પર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અહીં ઉપસ્થિત અને આપણી સાથે જે આજે નથી એવા બધા જ ટ્રસ્ટીઓ કે જેમણે અને જેમના પરિવારોએ આ વટવૃક્ષ જેવી સંસ્થા બનાવી છે એનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આ આનંદનીય પ્રસંગે આપણી સાથે જોડાયેલા બધા જ મહેમાનો, ગૌતમભાઈ અને બધા જ બીજા મહેમાનો હું એક પાલનપુરી તરીકે અને એક વિદ્યામંદિરના સ્ટુડન્ટ તરીકે બધા સ્ટુડન્ટના વતી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું.
વિદ્યા મંદિરનું બીજું શાળા ગીત યાદ આવે છે. ઓ વાગ્મિતા પ્રિયદર્શિની, ઓ ઋતંબરા પ્રિયભાસિણી, તું સત્ય શિવ, તું શીતલા, તું પાલનપુર વિદ્યા મંદિર. મારું નામ પ્રણવ મિસ્ત્રી, અને એક મિસ્ત્રી તરીકે મને એ ખબર છે કે કોઈ પણ મકાન કે ઝાડનું સૌથી મહત્વનો ભાગ એનો પાયો છે. મારો પાયો આ વિદ્યા મંદિરમાં નખાયો. વિદ્યા મંદિર મેં મારામાં વાયેલા જે આ બીજ, ક્યુરિયોસિટી અને કોન્ફિડન્સ, એ હું લઈને આખી દુનિયામાં ફર્યો. આઈઆઈટી બોમ્બે, MIT, ગૂગલ, નાસા, માઇક્રોસોફ્ટ, સેમસંગ, ઘણી બધી સંસ્થાઓ જોડે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો. આર્ટિફિશિયલ રિયાલિટી, ઓગમેન્ટેડ રિયાલિટી, વેરેબલ કમ્પ્યુટિંગ થી લઈને બધી જ ટેકનીકો ઉપર કામ કરવા મળ્યું. એ બધી જ ટેકનિક અને ટેકનોલોજી પર મારો ઘણો ફાળો રહ્યો. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ યંગ ગ્લોબલ લીડરથી પોપ્યુલર સાયન્સ ઇન્વેન્ટર ઓફ ધ યર સુધી ઘણા એવોર્ડ મળ્યા. પણ આ બધાની પાછળ જેનો સૌથી મહત્વનો ફાળો જો કોઈનો હોય તો આ છે આપણી વિદ્યા મંદિર. હીરા, અત્તર અને શાયરી ની આ આપણી પાલનપુર નગરી 21મી સદીમાં AI, રોબોટિક્સ અને મેટાવર્સમાં પોતાનું નામ ગુંજાવે એવી મારી દિલથી ઈચ્છા છે. તું શુભ્ર જ્યોતવાહિની સુહાસિની, તું ફુલ્લ ફુલ્લ કુસુમ સુભોષો સુભૈતા, તું શાન, તું ઈમાન, તું પાલનપુર વિદ્યા મંદિર. છેલ્લે સૌથી અગત્યની વાત, 75 વર્ષ પહેલા જેમણે આ વિદ્યા મંદિરના બીજ વાવ્યા એવી મહાન વિભૂતિઓ, મારા બધા જ શિક્ષકો, મારા બધા જ ગુરુજનો અને આ પાલનપુર નગરીનો હું આજે આભાર નહીં માનું. કેમ કે આભાર શબ્દોથી એ ઋણ પૂરું નહીં થાય. હું ઋણી છું આ વિદ્યા મંદિરનો, આ પાલનપુર નગરીનો, અને એ ઋણ ચૂકવવા કદાચ એક જન્મ મારો પૂરો નહીં એવું મને લાગે છે. સો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપણે સૌને, અને આ સાથે પ્રણવના પ્રણામ. બેટર એવરી ડે. Shri Mihir Shukla, born in 1972, is also an alumnus of Vidya Mandir and the founder of Automation Anywhere. His vision is to unleash human potential by allowing every company to build a digital workforce with a digital co-worker for every employee. Automation Anywhere is now a global leader in cloud automation platform to automate end-to-end business processes. Please welcome Shri Mihir Shukla. Thank you for the kind introduction. Before I start, I want to acknowledge the wonderful, wonderful performance we have been watching for a while. How about a big round of applause for some amazing kids here? Distinguished guests, trustees, donors, and my fellow students. It's a pleasure to be here. This is my childhood playground. You are literally sitting in my childhood playground. I studied in Vidya Mandir from Shishu Shala all the way to the 12th grade. રસલભાઈને એક વિનંતી કરવાની હતી કે તમે અમારો થેન્ક્સ ના કહો. તમારી રિક્વેસ્ટ, સ્કૂલની રિક્વેસ્ટ અમારા માટે આદેશ બરાબર છે. I wanted to share and have a conversation with parents, teachers, and especially students, the fellow students. Student Mitro, I want to talk to you about creating future, about creating a better world, about creating a better future and your role at a world stage in creating that future.
not just for India, but at the world stage. When I was studying in India, વિદ્યા મંદિરમાં શરૂઆતમાં થોડા નાના વિચારો રહેતા અને પછી વિદ્યા મંદિરની એક ટૂરમાં હું વિક્રમ સારાભાઈ સેન્ટર જોવા ગયો અને મને ત્યારે સમજ પડી કે વિક્રમ સારાભાઈએ કેટલું બધું અચીવ કર્યું અને ત્યારે મને સમજ પડી કે મારો પ્રોબ્લેમ એવો નહોતો કે હું નાના ગામમાં છું, મારો પ્રોબ્લેમ છે કે હું વિચાર નાના કરું છું. એટલે આપણે મોટા વિચાર કરવા પડશે. એટલે તમારી સાથે મારે આજે થોડા એવા મોટા વિચાર કરવા છે જેમાં તમારા અટેન્શન ખૂબ જરૂરી છે. ઇન ઓર્ડર ટુ શેપ ધ ફ્યુચર ઓફ ધીસ વર્લ્ડ તમારી મદદની જરૂર છે સ્ટુડન્ટ મિત્રો અને ટીચર્સ. As somebody said, the best way to predict a future is to create it yourself. તમારી મદદની જરૂર છે કેમ કે નવા વિચારો, નવા આઈડિયાઝ, નવા પર્સપેક્ટિવની જરૂર છે. મારી માએ મને કીધેલું કે કોઈ દિવસ કોઈ અજાણ્યાની ગાડીમાં ન બેસવું અને કોઈ અજાણ્યાના ઘરે ન રહેવું. Turns out those two things, the Uber and Airbnb, were the $200 billion ideas. Now, I am not suggesting don't listen to your mother. Please listen to her. Maar padse niche utris to. But the point I am making is, we need new ideas. We need new perspective, new energy. Take a look at the problem that we as an adults are solving today on climate change. We are struggling. We are making progress, but not fast enough. અમે છે ને થોડા ગૂંચવાયેલા છીએ અમારા જ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સમાં. અમે જે દુનિયા ક્રિએટ કરી છે ને એમાં થોડા અટવાયેલા છીએ અને અમારે નવી એનર્જી, નવા આઈડિયાઝ, નવો પર્સપેક્ટિવની જરૂર છે. એટલે સ્ટુડન્ટ મિત્રો તમારી ખૂબ જરૂર છે આજે આપણે દુનિયા ક્રિએટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. In the next 15 to 20 years, world is going to dramatically change. And you have a very, very important role to play in it. Take an example of just the retail business. Last થોડાક વર્ષોમાં નાના શોપમાંથી મોટી મોલમાંથી ઇન્ટરનેટ બેઝ શોપિંગ. What is next? We have to reimagine the future of retail together. 5-10 વર્ષમાં રિટેલ એવી જગ્યાએ પહોંચવું જોઈએ કે તમે ઘરે બેસીને બધું જ ટ્રાય ને એક્સપિરિયન્સ કરી શકો. એવું થવું જ ના જોઈએ કે તમે અમુક કપડાં ખરીદો અને ઘરે આવો પછી કે આ નથી જામતા, કે તમે હાઇકિંગ શૂઝ લો અને હાઇકિંગ કરીને આવો તો કે આ તો વાગે છે, પાછા આપી આવો. એવું થવું જ ના જોઈએ. યુ શુડ બી એબલ ટુ એક્સપિરિયન્સ થિંગ્સ બિફોર યુ બાય ઇટ. એક કમ્પ્લીટલી ન્યૂ રિટેલ મોડલની જરૂર છે અને તમારી મદદની જરૂર છે એમાં. Take an example of future of art. અત્યારે આપણે કોઈ મ્યુઝિયમ કે કોઈ જગ્યાએ જઈને પેઇન્ટિંગ જોઈએ છે. Very soon, even today, with virtual reality, તમે ખાલી પેઇન્ટિંગ નથી જોતા, પેઇન્ટિંગની વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટીને લઈને પેઇન્ટિંગની અંદર જઈ શકો. પેઇન્ટિંગની અંદર અને પછી પેઇન્ટિંગમાં ચાલી શકો. અને પેઇન્ટિંગમાં જો બિલ્ડિંગ હોય તો બિલ્ડિંગ ચડીને ઉપરથી જોઈ શકો. યુ આર પાર્ટ ઓફ ધ પેઇન્ટિંગ. ફ્યુચર ઓફ આર્ટ. જસ્ટ ગઈકાલે અમે મમતા મંદિરમાં હતા અને છોકરાઓનો, દિવ્યાંગ છોકરાઓના એવા સરસ પેઇન્ટિંગ હતા, જોઈને આનંદ આવી ગયો. પણ એવું પણ થયું કે આ પેઇન્ટિંગની અંદર જવા મળે તો હજુ વધારે આનંદ આવે. તમે સ્ટેમ લેબના છોકરાઓ જ અહીંયા હોય તો આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ ઇટ હિન્ટ હિયર. Think about the healthcare. We'll have to reimagine healthcare. તમને હું કમ્પેર કરું આપણું હેલ્થકેર કયા સ્ટેજે છે. આપણે ચા કસ્ટમાઇઝ કરીએ છીએ, બધાને જ ખબર છે. કડક જોઈએ, આ જોઈએ, ફુદીનો જોઈએ, ગરમ મસાલો જોઈએ. પણ મેડિસિન કસ્ટમાઇઝ ન થાય. કેમ? I know ચા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ મેડિસિન ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. The future of medicine is a personalized medicine
based on your physiology, your DNA, and delivered in a micro quotients. એમ નહીં કે એક સામટો બધો ડોઝ આપી દીધો જેથી તમારી કિડની બગડી જાય. We will have to reimagine the healthcare. It cannot continue this way. આપણે ભેગા મળીને બધાએ નવી હેલ્થકેર બનાવવાની છે. ટેક એન એક્ઝામ્પલ ઓફ પોવર્ટી. આપણને સૂર્ય પાસેથી જરૂર કરતા વધારે એનર્જી મળે છે. માં ધરતી આપણને જોઈએ આપે છે, અને તોય આપણે આપણા રિસોર્સિસ મેનેજ નથી કરી શકતા. એના કારણે પોવર્ટી છે. ભાઈ શરમની વાત છે કે આપણા ખિસ્સામાં સ્માર્ટફોન હોય ને આજે કોઈ નાનું છોકરું ભૂખના કારણે મળે. શરમની વાત છે. કોઈનો વાંક નથી, બધા જ મહેનત કરે છે, પણ આપણે વધારે ભણવાની જરૂર છે, વધારે શીખવાની જરૂર છે, વધારે ઇનોવેશનની જરૂર છે. We have to eradicate poverty in 25 years. Why not? અને ખાલી ઇન્ડિયામાંથી નહીં, વર્લ્ડ લેવલે આપણે મોટો વિચાર રાખશું. આ બધા બિગ આઈડિયાઝ ને વિઝનને કેવી રીતે આપણે ફૂલફિલ કરશું? એના માટે આપણે ખૂબ મહેનત કરવી પડશે. નાનું છોકરું પણ મૂન જોઈને કહી શકે કે મારે મૂન પર જવું છે, પણ એને રિયાલિટીમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 20 વર્ષ લાગે, કોક વાર વધારે. તમારે 100 શોધો કરવી પડે, રાતે જાગી જાગીને ટેસ્ટિંગ કરવું પડે. એ મેટિક્યુલસ એક્ઝિક્યુશન બિહાઇન્ડ ધ વિઝન ઇઝ એસેન્શિયલ. આપણે પ્રોબ્લેમ અને કમ્પ્લેનની પાછળ ઓછો સમય આપશું, સોલ્યુશન પાછળ વધારે સમય આપશું. પણ આ બધામાં એક ટૂલ ખૂબ જરૂરી છે, અને એ ટૂલ તમારા પાસે ઓલરેડી છે. That tool is the better every day. બહુ પાવરફુલ છે, બહુ પાવરફુલ છે. It's like a magic spell. તમે રોજ 1% કંઈક કરો તો 100 દિવસમાં તો તમારી જિંદગી ફેરવાઈ જાય. કેટલો પાવરફુલ સ્પેલ છે. આપણે એક કામ કરીએ. સ્ટુડન્ટ, તમે તૈયાર છો ને? હું તમને કહીશ કે આપણે આ કેવી રીતે કરશું, કેવી રીતે ચેન્જ લાવશું. તમારે કહેવાનું છે એવરી ડે, બરોબર? જોશથી કહેવાનું છે, પણ યુ હેવ ટુ મીન ઇટ ઓલ્સો, બરોબર છે? ઓલરાઈટ. આપણે ફ્યુચર બદલવાનું છે. કેવી રીતે કરશું? ખાઈને આવ્યા નથી લાગતા. રસલભાઈ ને ગૌતમભાઈ ને લાગે છે કે આજે પણ એમનો ઘાટો તમારાથી મોટો છે. થોડો વધારે મહેનત કરીએ. આપણે રિટેલના નવા મોડલ બનાવવા છે. કેવી રીતે કરશું? આપણે નવું રીતે ટુરિઝમ કરવાનું છે. આપણે બાલારામે ફરવા જઈશું, આપણે જેસલમેરે ફરવા જઈશું, પણ 15 વર્ષમાં આપણે લોકોને ઓલ ઇન્ક્લુઝિવ વેકેશન સ્ટેશનમાં લઈ જવાના છે. કેવી રીતે કરશું? બરોબર છે. આપણે હેલ્થ કેરને રીઇમેજિન કરવાની છે, અને 25 વર્ષમાં ઓલ ધ કરન્ટ ડિસીઝીસ વી હેવ ટુ ક્યોર. કેમ નહીં? કેવી રીતે કરશું? બરોબર છે. અને આપણે પોવર્ટી રિમૂવ કરવાની છે. ખાલી ઇન્ડિયામાંથી નહીં, આખા વર્લ્ડમાંથી. આપણે મોટો વિચાર રાખશું. કેવી રીતે કરશું? Now we are talking. Thank you. As you engage on this journey to shape the future, I want to remind you that make sure you respect your past. That is very important. Because who you are is a reason of your past. Respecting past is respecting yourself. And that is so important. Always respect your past, but never be afraid to shape the future. તમને કોણ રોકનારું છે? અને તમને મદદ કરવા માટે અમે બધા જ છીએ. All the best, good luck, and thank you.
Now is the moment that is much awaited, and without taking much time, I would like to call Shri Rohit Bhai Kothari, Chairman of Vidya Mandir Center for Skill Development, to introduce our Honorable Chief Guest, Shri Gautam Bhai Adani. નમસ્કાર. પ્રિય શ્રી ગૌતમભાઈ અડાની, શ્રીમતી પ્રીતિભાવી, પ્રિય શ્રી વિનોદભાઈ, વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ પાલનપુરના માનનીય ટ્રસ્ટીગણ, સંસ્થાના કર્મચારી, વિદ્યા મંદિરના મારા પ્રિય વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થિની, ધીંગીધરા પાલનપુરના પ્રિય રહેવાસીઓ અને આપણા ભારત દેશથી વિવિધ ભાગમાંથી અહીં આવેલ સર્વમાન્ય મહેમાન, સ્વાગતમ સુસ્વાગતમ. 75 વર્ષ પહેલા બનાસકાંઠાના આપણા પાલનપુરની 3 નારીઓએ આપણી આ ધરતી પર વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટના બીજ વાવ્યા. આ બીજ આજે અજોડ એડ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન બનીને ફાલ્યા ફૂલ્યા છે. એ બીજ આજે ગરવી ગુજરાતનું ગૌરવ છે. આજ ધરતીથી માત્ર એકાદ કલાકની મુસાફરીએ આવેલ આજ બનાસકાંઠાના થરાદ શહેરમાં શ્રી ગૌતમભાઈનો પણ જન્મ થયો હતો. આ એ જ ગૌતમભાઈ છે કે જેમણે દેશના આખા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નકશાને બદલી નાખી પ્રત્યેક ભારતીયને ગૌરવ થાય એવી કામગીરી કરી છે. And you know, he has roots to Banaskantha, roots to Vidya Mandir. So many of his relatives and cousins have studied here. His Mosalu comes from Palanpur. He is the true man of this soil. Gautam Bhai, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ અહીં આવ્યા ને અમારે આંગણે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. Gautam Bhai has been in the news for several right reasons recently, adjudged as the newsmaker of the year by India Today, climbing to #1 spot, Asia's richest, first Indian to be there, and also the first Indian to be #2 on the Forbes list of global billionaires. Wow, Gautam Bhai. But what makes this man so great? These are facts which everyone knows about. But what makes this man so great? It is his humane qualities imbibed at his core. Gautam Bhai's simplicity, Gautam Bhai's compassion, and Gautam Bhai's humility. Gautam Bhai, for me, has been a very close friend, mentor, philosopher, guide. I draw lots of inspiration and learnings from my time with him. આ ગુણોએ એમને આજના લોકપ્રિય ગૌતમભાઈ જે બનાવ્યા છે અને પાછલા એક દાયકાના મારા એમની સાથેના ગાઢ સંબંધ અને વિચારોની નિખાલસ આપલેના આધાર હું એ કહી શકું છું, he is the same Gautam Bhai as he was decades back. My personal observations about Gautam Bhai, એકદમ સરળતાથી મળી શકાય એવા માણસ. એમના પર આવેલ મોબાઈલ કોલનો જવાબ મળે જ. એમની સાથે સંકળાયેલ માણસો માટે એમની પાસે સમય છે. He is extremely compassionate. You go to him with a problem and you will surely come out with a solution. એકદમ સાદગીવાળા માણસ. On some of our travel trips abroad, I have seen him ironing his black suit and making his own tea at 5 a.m. in the morning. કોઈની મદદ વગર એ એકલા ટ્રાવેલ કરે છે આજે પણ. આપણા સૌના મનમાં એક સવાલ જરૂર ઉજળે છે કે what has made this man so unique and successful? It is because he loves his people. He genuinely cares about his people. He empowers them smartly and then reposes full faith in them. He is generous by nature. He carefully spends time guiding his team through complex situations. He helps his team maintain razor-sharp focus and always leads in a way that his team feel they are very much part of the journey. તેઓ પૂરેપૂરા નિસ્વાર્થ છે. Listen,
દેશ એમના માટે સૌથી વધારે મહત્વનો છે. લીધેલ નિર્ણયોનો સખ્તાઈથી અમલ કરે છે, પોતાની જાતને ઘસી નાખે છે અને સૌ માટે ઉદાહરણ બને એટલી સખત મહેનત કરે છે. પડકારોને ઝીલી લેતા એ સૌથી આગળ રહી વિપરીત સંજોગોમાં પણ સફળતાના આશાવાદ સાથે આગળ વધે છે. ધીસ ઇઝ ગૌતમભાઈ. આ છે આપણા સૌના પ્રેરણાદાતા ગૌતમભાઈ. હિઝ મંત્ર ફોર સક્સેસ which every student of Vidya Mandir here should imbibe. Have fire in the belly, dare to dream big, and never give up is not in Gautam's dictionary. માનવી ચાહે તો કોઈ અશક્ય વાત નથી. દિવાળીની જુઓ રાત, રાત રાત નથી. 15 વર્ષ પહેલા ફક્ત એક મુન્દ્રા પોર્ટ એમની પાસે હતું, પણ આ 15 વર્ષમાં એમને જે સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું છે એ આ દુનિયાના ઇતિહાસમાં અજોડ છે. Look, more than 9 thermal power plants. Gautam, you also would have lost count of it. 50 plus cement units, more than 20 edible oil factories, more than 8 airports, 20,000 kilometers of electricity network, 30 lakh customers using his electricity in Mumbai, 70 cities where he's supplying gas, 100 plus mines in India operating or either on the verge of commencing, more than 13 ports in India, one in Australia, one in Israel, 25 large solar farms, 15 wind farms, 20 plus road assets, not to forget the Ganga Expressway, the India's largest road project ever being built, 7 data center sites. One cannot imagine building this in a century. Gautam Bhai has done this in less than 15 years. Give him a big hand. તમે આશ્ચર્યજનક થશો કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે. And I'm just saying this is just begun. 2 of his biggest contributions are yet to be felt. He is building the world's largest renewable energy project, making the most competitive hydrogen just a few hundred kilometers away from here at Mundra at a cost of 6 lakh crores. And Gautam Bhai, this will make India a truly energy independent nation. And my favorite one is the biggest socio-economic impact project that Gautam Bhai has now undertaken, the toughest one. He is changing the face of Dharavi, Asia's largest slum, and building over 100,000 houses for its residents. Gautam Bhai, એશિયાની સૌથી મોટી ધારાવીની કાયાપલટ દુનિયાને એ વાત બતાવશે કે સુંદર જીવન એ સૌનો મૂળભૂત ફંડામેન્ટલ અધિકાર છે. આ મોડેલ આખા હિન્દુસ્તાનની કાયાપલટ માટે પ્રેરક બની ઉદાહરણ બનશે. મુરબ્બીઓ અને મિત્રો, દુનિયા હંમેશા એવા લીડરશિપની રાહ જોતી હોય છે કે જે પ્રગતિ માટે પ્રેરણારૂપ બની રહે. India by all yardstick has been the most difficult country to operate. India was nowhere in the global map. It is in this India that our Gautam Bhai stood alone, stood tall and built infrastructure at a pace unparalleled in global modern human history. આ છે સાચી પ્રેરણા. આજની અને આવતીકાલની પેઢી અદાણીજીની સિદ્ધિ અને સફળતાની પ્રેરણા લઈ આગળ વધશે. આ વિદ્યા મંદિરની યુવા પેઢી ગૌતમભાઈને અનુસરી પ્રગતિ કરશે. સોઇલ હેઝ ઇમેન્સ વેલ્યુ ઇન અવર કલ્ચર. આ એ જ ધરતી છે કે જેણે ગૌતમભાઈ પેદા કર્યા છે. અને મને આ વાતની જરાક પણ શંકા નથી, પણ શ્રદ્ધા છે કે આપણા બનાસકાંઠાની માટીમાંથી, આપણા પાલનપુરના માટીમાંથી, આ વિદ્યા મંદિરમાંથી એવા સેંકડો ગૌતમભાઈ જન્મશે કે જે દેશ અને દુનિયાને કાયાપલટ કરશે. ગૌતમભાઈનો અવાજ, એમના શબ્દો હવે જે આવે છે એ પ્રેરણા બની રહેશે. અહીંથી બોલાયેલ એમના શબ્દ પ્રગતિ મંત્ર બની રહેશે. મનોબળ અને મહેનત અશક્યને શક્ય બનાવી શકે છે. આપણી આ ધરતીના એક શાયરનો શબ્દ યાદ આવે છે, કદમ અસ્થિર હોય અને કદી રસ્તો જડતો નથી, અડગ મનના મુસાફરને હિમાલય પણ નડતો નથી. સજ્જનો અને સન્નારીઓ, આવો તાળીઓના ગડગડાહટ સાથે અડગ મનના મુસાફરને વધાવીએ. અને નાઉ લેટ્સ વેલકમ ગૌતમભાઈ, ધ ટ્રુએસ્ટ કર્મયોગી ઓફ આવર ટાઈમ્સ. ઓવર ટુ યુ ગૌતમભાઈ.
વંદ્ય શિક્ષકગણ, આદરણીય મહાજનો, મારા વડીલો, સ્નેહીજનો, મિત્રો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, મને ખૂબ આનંદ છે કે આજે મને મારા વતનમાં આવવાનો મોકો મળ્યો છે. વતન એટલે એક એવી જગ્યા જ્યાં માણસ થેન્ક યુ બોલતો નથી, જ્યાં હાથ મિલાવતો નથી, પણ સીધો ભેટી પડે છે. આજે હું એ વતનમાં આવ્યો છું જ્યાં રહીને મારા પૂર્વજો સમૃદ્ધ થયા, જેની માટીમાં રમીને મોટો થયો છું. એ વતનની માટીને વંદન. ખમતીદર બનાસકાંઠાની ધરતીને વંદન. ધર્મનો ખરો અર્થ સમજનાર મારા ગામ થરાદને વંદન. અને જે મારું મોસાલ છે એ અત્તરની નગરી પાલનપુરને સલામ. મિત્રો, આપણી માતા, માતૃભાષા અને માતૃભૂમિ એ ત્રણેયના ઋણમાંથી માણસ કદાચ મુક્ત ના થઈ શકે. વતનનું ઋણ ચૂકવવા માટે મહાજનોએ પાલનપુરમાં વિદ્યા મંદિરની રચના કરી. આજે વિદ્યા મંદિરનું નામ કોહિનૂરની જેમ બધે જ રોશન થઈ રહ્યું છે. અહીં ભણેલા અનેક વિદ્યાર્થીઓએ દુનિયામાં નામના મેળવીને પાલનપુરના નામને ઉજળું બનાવ્યું છે. વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટના પાયામાં માતમર પ્રદાન કરનાર દરેક ટ્રસ્ટીગણને પ્રણામ અને તમામ દાતાઓને નમન. વિદ્યા મંદિરે તેના 75 વર્ષ પૂરા કર્યા છે અને ગૌરવની વાત એ છે કે જૈન શિશુશાળાને પણ 100 વર્ષ પૂરા થયા છે. મારા તરફથી દરેકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આજે જ્યારે અહીં હું આવતો હતો ત્યારે 50 વર્ષ પહેલાંના મારા બાળપણના દિવસોને વાગોળતો હતો. માતૃભૂમિમાં પાછા આવવાનું બને તો એ ફિલિંગ્સ જ જુદી હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું થોડી એવી વાતો કરું છું જેના વિશે તમે કોઈ નથી જાણતા. આ મારા બાળપણની સ્ટુડન્ટ લાઈફની વાત છે. હું થરાદનો વતની અને મારું મોસાલ પાલનપુર. હું 6 વર્ષનો હતો ત્યારે અમે ડીસામાં રહેવા આવેલા. મારા કઝિન્સ આ જ સ્કૂલ વિદ્યા મંદિરમાં જ ભણેલા. મારા ફાધરનો ડીસામાં અને મામાનો પાલનપુરમાં વાયદાનો વેપાર. મને બરાબર યાદ છે કે હું દર મહિને ડીસાથી પાલનપુર અવારનવાર આવતો. પાલનપુરમાં ખોડા લીમડામાં અમારું જૂનું ઘર અને પછી વડીલોએ ગંજ બજાર પાસે સંસ્કાર સોસાયટીમાં નવું મકાન બનાવેલું. એ ટાઈમે લક્ષ્મીપુરા રેલવે ફાટક પાસેના મેદાનમાં અમે સર્કસ જોવા જતા. એક થિયેટર હતું સિટી લાઇટ્સ, ત્યાં અમે બધા કઝિન્સ પિક્ચર જોવા જતા. કીર્તિસ્તંભ પાસે આઈસ્ક્રીમની ફેક્ટરીમાં રેગ્યુલર જતા. દિલ્હી દરવાજા પાસે ગોટીવાલી સોડાની મજા લેતા. મોટી બજારમાં
ભીખાભાઈની લારી ઉપર કચોરી ખાતા, અને પિકનિકમાં બાલારામ પણ જતા, અને ત્યાં મંદિરની પાસે પહાડમાંથી નીકળતી નદીના ઝરણાના ધોધ અને એના પાણીમાં નાહતા. મિત્રો, મારા જીવનના યાદગાર દિવસો મેં અહીં ગાળ્યા છે. હું 11 વર્ષનો થયો ત્યાં સુધી ડીસામાં રહ્યો. મારા ઘડતરમાં બનાસકાંઠાનો ખૂબ જ મોટો ફાળો છે. હવે આજે હું તમારી વચ્ચે આવ્યો છું મારી જર્ની વિશે વાત કરવા માટે, કારણ કે હું માનું છું કે ભારત આજે એવા તબક્કે આવીને ઊભું છે જ્યારે યંગ ઇન્ડિયા જ ભારતનું ભવિષ્ય નિર્માણ કરશે. મને આશા છે તમને તમારા લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં મારી આ થોડી ઘણી વાતો ઉપયોગી થશે. My young friends, studies demonstrate that the experiences a child has had by the age of 10 and the environment they live in shape their adulthood. I believe that the dry and a tough living condition of Banaskantha shape our social behavior. They unite us through extended family bonds of trust and dependence. This is evident when I see all of you here today. If my childhood experiences in Banaskantha shaped my social behavior, my parents shaped my core values. I witnessed how hard my mother worked to maintain the harmony, spirit, and a mutual respect within our large joint family. Her courage, love, and tenacity held our family together. On the other hand, my father was involved in what the bankers today describe using a sophisticated term. They call it forward trades. In those days, these trades were just oral commitments between the two parties. These commitments never failed and were my initial lessons on the power of trust. As I look back, I have no hesitations in saying that the tough early days I spent here with my parents and being a part of a society that stood by each other shaped my early beliefs. Over time, these beliefs become my values. And today, these values of courage, trust, and commitment, sahas, vishwas, and pratibadhata have driven every action the Adani Group takes as a company. They are the foundation on which our group stands today. My young friends, let me now talk about the years that followed after my leaving Banaskantha. I moved to Ahmedabad and I spent 4 years completing my secondary educations. I was just 16 years old when I chose to give up my education and move to Mumbai. In this context, a question I often get asked is, why did I move to Mumbai and not work with my family? As many youngsters in the audience would agree, the optimism and desire for independence of a teenage boy
are hard to contain. All I knew was that I wanted to do something different and do it on my own. 16 years of age, purchasing a train ticket at the Ahmedabad railway station and boarding the Gujarat Mail to Mumbai with nothing much in my pocket had me both excited and nervous. Once in Mumbai, my cousin Prakash Bhai enrolled me at a Mahendra Brothers, where I started to learn to assort the diamonds. I quickly picked up the business, and after working at Mahendra Brothers for about 3 years, I left to start my own brokerage in a diamond trading at a Javeri Bazaar. મને બરાબર યાદ છે મારી પહેલી કમાણી. I still recall the day I did my first trade with a Japanese buyer. I made a commission of rupees 10,000. ખિસ્સામાં ભલે કંઈ ના હોય, મનમાં સાહસ અને આત્મવિશ્વાસ હોવો જોઈએ. અને આત્મવિશ્વાસ શેમાં? પોતાની ક્રિએટિવિટી અને કમિટમેન્ટમાં. હું આમાંથી એ શીખ્યો કે શૂન્યમાંથી સર્જન કેવી રીતે થાય. This was the start of my journey as an entrepreneur. Another question I often get is if I have any regrets that I did not go to college. Reflecting on my life and the different turns it took, I now do believe that I would have benefited if I had finished college. Let me explain. While my early experiences made me wise, I now realize that a formal education rapidly expands one's knowledge. અનુભવ માણસને સમજણ આપે છે, શિક્ષણ માણસને જ્ઞાન આપે છે. To acquire wisdom, one must experience, but to acquire knowledge, one must study. These are two complementary. And although I will never really know, I do reflect at times that the expansion in my abilities may have been a faster had I gone to college. The fact is, over the years, my respect for education has only grown as I see what the many highly educated professionals have done for the Adani Group. My young friends, first generation entrepreneurs mostly start with a unique advantage. The advantage of having nothing to lose. This belief is their strength. In my own mind, this was liberating. I had no legacy to follow, but I had the opportunity to create a legacy. I had nothing to prove to anybody, but had an opportunity to prove to my own self that I could rise. I had nothing to risk by jumping into uncharted waters. I had no expectations to fulfill
except those of my own. These beliefs become a part of me. I believe I am what I am because I never over-evaluate or overthink the choices in front of me. I personally find this aspect the most liberating, and these liberations is what makes me an entrepreneur. Going back to my own journey, just as I was turning 19 and settling down in Mumbai, my life took another interesting turn. I was called back by my elder brother Masuk Bhai to help him run a small-scale PVC film factory which we had acquired at Ahmedabad. We used to procure imported raw materials. It was a tough business. In those days, PVC film manufacturing faced great scarcity of raw materials, given all the import restrictions. I would tell others that trying to run a small-scale business that was handicapped by our regulations was like rowing a boat on sand. એવું કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી કે રેતીમાં જ વહાણ હંકારવાનું હતું. But it is only those that row on sand that are best prepared to reach the vast oceans. And my first real break came in the year 1985. This happened following the general elections, with Sri Rajiv Gandhi becoming the Prime Minister of the country and liberalizing the import policies. While I had no trading experience, I took advantage of the opportunity to move swiftly to establish our trading organizations. We started importing polymers to supply to the raw materials deprived so many small-scale industries. This move laid the initial foundations of the global trading business I was soon to build. Crisis and opportunities often go hand in hand. જિંદગીમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી સતત તમારી આસપાસ જ હોય છે. જરૂર હોય છે માત્ર એને પારખવાની અને સમયસર તક ઝડપી લેવાની. In 1991, India was going through its worst foreign exchange reserve crisis. We were, as a nation, down to less than 10 days of our foreign exchange reserves. It was then that Sri P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister, and his Finance Minister, Dr. Manmohan Singh Ji, announced a series of bold decisions, including a dramatic depreciation of the rupee to boost the exports. Here again, I made an immediate decision and moved swiftly to establish a full-fledged global trading house dealing in polymers, metals, textiles, and agro products. We became
the largest global trading house in the country within just 2 years. I had turned 29 and a full appreciation of the value of two dimensions that would define everything we did: scale and speed. Till now, we had a primarily focus on trading. And it was in 1994 we decided that it was the time to launch our IPO, and hence Adani Exports, which is now called Adani Enterprise, went public. The IPO was a great hit. It came in strongly at a 14 times premium over the face value. Prior to this, I had known very little about public markets, but now had become a fully confident of my learning abilities. I could have taken things easy with this success, but I realized that we are starting to be compared to asset less financial type companies, and this was hurting the confidence of the investors. While trading business is about short-term profit and loss, infrastructure is about capital intensive but a long-term play. Not only are these two different types of businesses, but they also required completely different mindsets. It is then that I realized the real value of company lies in creating assets. This was the phase when we shifted from being just traders to being asset builders. This was to be one of the most critical choices we would ever make. Over the years, I have realized you may not always be able to time things right, but your tenacity can time things. And our 3 break was the result of a series of a right time opportunities. And the opportunity came in 1995 when the Gujarat government decided to develop its coastline. It was around this time that a global commodities trader, Cargill, approached us with a proposal to source the salt produce across the Kutch coastline. To cut a long, interesting story short, the partnership did not proceed, but we were left with about 40,000 acres of a marshy land to harvest salt and an approval to build a captive jetty at Mundra for the export of salt. Following the formalizations of the port's policies, the Gujarat government chose us as their partner to build out a full-fledged commercial port in Mundra. વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે ભમરો ઉડવા માટે અક્ષમ છે, પણ ભમરો તે વાતથી અજાણ છે અને તેના માટે જ તે ઉડી શકે છે. અમે પોટ બનાવવા વિશે
કંઈ જ જાણતા નહોતા. કદી પોર્ટ બિઝનેસનો એકડો પણ નહોતો ગૂંથ્યો. કદી કોઈએ કન્સ્ટ્રક્શન પણ કર્યું નહોતું. એક ઈંટ પણ કદી ચણી નહોતી. અને અહીં તો વિશાળ પોર્ટ બનાવવાનું હતું. And friend, the rest is a history. મુન્દ્રા બન્યું અમારી કર્મભૂમિ. The next opportunity quickly followed when the Gujarat government announced the SEZ policy in 2005. The marshy land around our port that was considered useless now become an asset. And we again grabbed this opportunity. We moved quickly to convert the land originally allocated for salt works into the country's largest multi-product SEZ, supported by world-class infrastructures including ports, railway, airports, roads, and water networks. મારા બાળપણમાં એકવાર સ્કૂલમાંથી અમને કંડલા પોર્ટ પિકનિકમાં લઈ ગયા હતા. ત્યારે મેં જિંદગીમાં પહેલી વાર કોઈ પોર્ટ જોયું હતું. આ વાતનો અહીં ઉલ્લેખ કરવાનું કારણ એ છે કે મને એમ લાગે છે કે નાનપણમાં સાચી અને સારી વસ્તુઓના મનમાં પડેલા બીજ આગળ જતા યોગ્ય વાતાવરણ મળે તો વિરાટ સંભાવનાનું કારણ બની શકે છે. વિદ્યાર્થી કાળમાં જોવા એટલું જોજો, ફરા એટલું ફરો, વંચા એટલું વાંચો, કરેલું ક્યારે એલે જતું નથી, હંમેશા ઉગી નીકળે છે. Today, I can confidently say that the real growth of Mundra is just starting. It now holds the potential to become one of the world's top integrated industrial park in the years to come. My young friends, tenacity and opportunities are two wheels that cycle together. And it is the tenacity that gives us that confidence to step into unknown waters. And in these waters often exist the largest of opportunities. The more you complete these cycles, the more your confidence and ability to make a bigger bets, and the bigger the bets you successfully execute, the stronger is your confidence and ability to make even bigger bets. It is our adoption of these principles that has led to the outcome of the Adani Group being able to continue its journey of hyper growth, and today we are the world's largest solar power company. We will be the world's largest renewable company by 2030. We are the largest
airport operator in India with a 25% of passengers traffic and a 40% of air cargo. We are the largest ports and logistics company in India with a 30% of our national market share. We are largest integrated energy player. We span electricity generation, transmission and distributions, LNG and LPG terminals, city gas and a pipe gas distributions. We are the country's second largest cement manufacturers. We are the highest valued FMCG company following the IPO of Adani Wilmar. We have declared our path forward in our new sectors that include data centers, super apps, industrial clouds, aerospace and defense, metals and petrochemicals. Our market cap is at over $225 billion and has grown faster than any company ever in India. My young friends, India will be the land of a massive opportunity over the next 30 years, 40 years, 50 years. Our democracy, whose time has come, cannot be stopped, and India's time has arrived. This is your new India, and this is your time. Our country is and will increasingly be a land full of incredible opportunities. The Adani Group is just one manifestation of India's entrepreneurship success story. I started this journey when I was just 16. I learned that while the shortest distance between 2 points is a straight line, it is rare that any entrepreneurship journey is able to follow this straight line. Entrepreneurship is about sometimes getting lost, sometimes falling. But every time I was lost, every time I fell, I was still able to find my way back. I was still able to get up. It is this desire to be back on your feet that defines an entrepreneur, and it defined me. I firmly believe that India holds the potential to build 100 Adani groups, and there could be no better place than India to be an entrepreneur today. What we do in the short term will look like a marathon. What we achieve in the long run will look like a sprint. Therefore, in closing, I would like to leave you with some of my thoughts that I hope you keep in mind. You will be in your prime when India is in its own prime. And India will be in its prime because you will be in your prime. This is the time for you to dream big. You are India's future, and no future is made by incremental thinking. As an entrepreneur, I can only tell you that in the days to come,
as you go into the new India, you must never be in a situation where you are disappointed by the things that you did not dare to do. Spread your wings and be like the kites of this Uttarayan. Remember, kite always rise, not with the wind, but against it. Fly, explore, dream, discover. દરેક માણસની તમન્ના ઊંચે જવાની, પ્રગતિ કરવાની હોય છે, પણ જો બીજાના જ પતંગ ઉપર સતત ધ્યાન હોય તો પોતાનો પતંગ બરાબર ના ચગે. ખરો પતંગબાજ તે પોતાની પતંગ ઉપર જ આગ કેન્દ્રિત કરે છે અને ઓપોર્ચ્યુનિટીનો પવન કઈ દિશાનો છે તે બરાબર પારખે છે. બી ગ્રેટફુલ. Humility is the biggest strength an individual can have. Humility is not thinking less of yourself. It is thinking of yourself a little less. And a humility comes from reading, studying, and listening. These attributes teach us how little we actually know. Therefore, put your heart and soul into your learning and studies. Learn all you can. You will never regret it. The day you stop learning, you start losing your humility. વિનમ્રતાની કિન્ના બરાબર બાંધ્યા વગર કોઈ પતંગ ના ચગે. The search for success will come at a price. The greatest success is never in not falling, but is in your ability to rise after every fall. This strength will be the signature of your resilience. દરેક પતન પછી આગળ વધવાની ક્ષમતા, આ તાકાત તમારી સ્થિતિસ્થાપકતાની સાબિતી આપે છે. પતંગોને ચગવું, કપાવવું એ તો ચાલ્યા જ કરશે. is a part of game. મહત્વનું છે દોરી પર તમારો કાબુ. And finally, learn to develop empathy. Empathy binds humility. Empathy gives hope to humanity. Empathy gives purpose to humanity. The great gift of being human is that we have the power of empathy. In this context, the most significant day in my life was the 24th June last year. It was the day I turned 60. The significance was less about turning 60, but more about the decision my family made to contribute rupees 60,000 crores to the Adani Foundation for enhancing healthcare, education,
and skill development all across India. Therefore, the best way each of you can make Vidya Mandir proud is to ensure that you align your sense of purpose with your sense of a compassion. My young friends, I hope my journey inspire you to want to be 100 times of what I have been fortunate to be able to achieve. It is not about one Gautam Adani. Our dream must be to produce hundreds of Gautam Adanis from this very land. If I, as the son of this very land, could have learned to fly high, you can fly much higher. સપનાઓના આકાશમાં તમારી સફળતાનો પતંગ ઊંચે ઊંચે ચડે એવી તમને સૌને શુભકામનાઓ. All the best and Jai Hind. Coming to the conclusion, I would like to extend my vote of thanks on behalf of the entire fraternity of Vidya Mandir to our Honorable Chief Guest Sri Gautam Bhai Adani for accepting our invitation and gracing this occasion. We are extremely grateful to all our august chief guests who have flown from different parts of the country to attend this event. Gratitude to all invited guests who spared time from their busy schedule. We are particularly thankful to our sponsors, without whose support this event would not have been possible. We are also very much grateful to the Program Advisory Committee members, trust authorities, staff and crew of Vidya Mandir. With a deep sense of appreciation, we thank each and everyone for their untiring efforts. We have one last event by the students of, specially gifted students of Mamta Mandir. We would want the students also and the local guests of Palanpur to please motivate them with your presence. मरुधर मारे देश में निपजे तीन रतन एक ठाड़ो तुझ कारण त्रीजो कसुम
ओ धरती गोरारी, ओ धरती गोरारी, ओ धरती गोरारी। आओ जी आओ घूमरड़ी खिलवाने, पधारो सा घूमरड़ी खिलवाने, बलम थारो गुरर गुरर गुरदावे, आस मारो जीवड़ो घणो हिचकावे, ओ घबरावे मन में भावे मारो, बांधलो भवर मन भावे, चमक चम बाजे पायल बाजे भाई सके, चमक चमक घुघरा बाजे, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने, आओ सा घूमरड़ी खिलवाने। सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, लाल किरीट सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, भरते ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब, घूमर घूमे रे। हमारी सारी कर बोले, ढोलक की छाया होले, मन का घूमर जब भी डोले, सुने पन में मेला भर के, डोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब, घूमर घूमे रे। थारे एहसासों की रौनक है मानी वाली, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग वाली, थारे एहसासों की रौनक है मारी दीवारी, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग वाली, खाकी थारा साया तन है जगमगाया, तारों भरी हो गई हाय सारी काली रात भर के, डोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब, घूमर घूमे रे। धड़क प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, भर के डोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब, घूमर घूमे रे। आओ जी घूमर खेलवा आओ, आपा साथ साथ घूमर संग खेलवा आओ, हर लेंगो टूटी चूनरी पायल याद पहनो, ओए लूपर झूमर घूमर 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 खेलो, तेरा ही जेठानी खेले, सासू जी घूमर खेले, ननद भौजाई खेले, भाई सा घूमर खेले, घूमे रे घूमे रे घूमे 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 घूमे, झूमे 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 झूमे, घूमे रे घूमे रे घूमे 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 घूमे, झूमे रे झूमे 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 झूमे, घूमर 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 घूमे, घूमर 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 घूमे, घूमर 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 घूमे, घूमर घूमर घूमर